Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டெக் மஹேந்திரால 3+ years of experienced candidate கேட்ட ஒரு questions தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? This set of questions I can say that it is a very easy questions because நீங்க வந்து நம்ம சேனலை ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா we have posted a lot of interview questions related 3 years, 2 years, freshers and 4+ years of experienced candidates நிறைய questions போட்டிருக்கோம். அது எல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா this set of question is very easy for you and I bet you this is the easiest question ever I have seen அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான set of questions தான். Okay, let's move on. First question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா what is circular dependency? Circular dependency na என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can say that when two or more components depend on each other directly or indirectly forming a loop, which means இப்ப நீங்க வந்து ஒரு class A வச்சிருக்கீங்க and then வந்து ஒரு class B வச்சிருக்கீங்க. இப்ப class A is depending on class B and class B is depending on class A. இப்ப என்னோட சர்வீஸ்க்கு என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆகும்னா இப்ப நான் கிளாஸ் ஏவை வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் த டிபெண்டன்சி ஆஃப் கிளாஸ் பி. சரி, ஓகே, கிளாஸ் பிக்கு போறேன். கிளாஸ் பிக்கு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் த டிபெண்டன்சி ஆஃப் கிளாஸ் ஏ. ஸோ எகைன் கிளாஸ் ஏக்கு வந்து இட் வாண்ட்ஸ் டிபெண்டன்சி ஆஃப் கிளாஸ் பி. ஸோ இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ லூப். That is what I am saying, that two or more components depend on each other directly or indirectly and it is forming a loop. So we can say that it is a circular dependency. Class A is depending on class B and class B is depending on class A. This is creating a dependency cycle. Okay, this is making hard for a system to execute it properly and we will be going to get some exceptions also. That exception is something we can say like been currently in creation exception. Been currently in creation exception. ஏன்னா இப்ப நான் ஏவை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பேன், அப்ப பியோட டிபெண்டன்சி வேணும் and B கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஏவோட டிபெண்டன்சி வேணும். So the exception which I am going to get is been currently in creation exception. ஓகேங்களா? இப்போ இதை நீங்க ரெசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நீங்க வந்து @lazyன்னு annotation கொடுத்தீங்கன்னா it gets resolved. So we can say like circular dependency is a situation where two or more classes depend on each other directly or indirectly and it is forming a loop which is causing a exception in runtime. Okay. Then the next question is difference between double equals and dot equals method. So this is something இப்ப நீங்க வந்து string concept நல்ல clear-ஆ இருக்கீங்க அப்படின்னா this question is very easy. First வந்து double equals operator என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is going to compare the memory and then dot equals என்ன பண்ணும் it is going to compare the actual value. இப்ப double equal to வந்து which is going to work on primitives and objects, but equals method வந்து only objects கூட மட்டும்தான் work பண்ணும். இப்ப primitivesல வந்து double equal என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will compare the value. இதே வந்து objectல it is going to compare the address. ஓகேங்களா? double equal to primitive இருக்கும்போது it is going to compare the values and if it is a object அப்படின்னா it is going to compare the memory address. இதே வந்து equals வந்து primitiveக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணாது and in object wise it is going to compare the data. ஓகேங்களா? Okay, this is what the difference between equals and dot equal to and dot equals method. Then the next question is how explain how JVM loads and executes a Java program. This is very easy. இப்ப பாத்தீங்கன்னா high levelல நான் எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப நீங்க ஒரு Java file கிரியேட் பண்ணுவீங்க by using a .java extension. அத கம்பைலர் கிட்ட கொடுத்தோம்னா கம்பைலர் வந்து என்னோட Java file கம்பைல் பண்ணி .class file ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். தென் அந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் கம்பைல்டு ஃபைல் என்னவாகும் JVMக்கு போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகி எனக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? இதே தான் இங்க நடக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமை எழுதுவீங்க. அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமை ஜாவா கம்பைலர் என்ன பண்ணும் இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் ஆஸ் அ கிளாஸ் ஃபைல். கிளாஸ் ஃபைல் அப்படின்னா என்னன்னா பைட் கோடா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். பைட் கோட் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா திஸ் பைட் கோட் இஸ் மேக்கிங் அவர் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் விச் இஸ் அ இன்டர்மீடியேட் கோடு.
மெஷின் ரீடபிள் கோடுக்கும் ஹியூமன் ரைட் பண்ண கோடுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இதை யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா JVM இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட். இப்ப JVM வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் அப் பண்ணது என்ன பண்ணும்னா JVM ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் த கிளாஸ் யூசிங் அ கிளாஸ் லோடர் சப்சிஸ்டம். JVM என்ன பண்ணும்? கிளாஸை லோட் பண்ணும் யூசிங் அ கிளாஸ் லோடர் சப்சிஸ்டம். கிளாஸ் லோடர் சப்சிஸ்டம் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் த்ரீ திங்ஸ். ஒன்னு வந்து bootstrap class loader and extension class loader, then application class loader னு இருக்கும். bootstrap class loader அப்படின்னா நம்மளோட கோர் ஜாவா கிளாஸஸ் லைக் java.lang, java.util எல்லாம் வந்து லோட் பண்ணும். தென் எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் லோடர் அப்படின்னா ext ஃபைல்ல libல இருக்கிற கிளாஸஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணும். அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் லோடர் தான் என்ன பண்ணும்னா யூசர் டிஃபைன் பண்ண கிளாஸஸை லோட் பண்ணும். அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் லோடர் இஸ் த ஒன் which is going to load the யூசர் டிஃபைன்டு கிளாஸஸ். அதுக்கு அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்க வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகும். அண்ட் தென் வந்து நம்மளோட டேட்டா ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து மெமரி அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் திஸ் நம்மளோட JVM இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் த ஆக்சுவல் டேட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ we can say like ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜாவா கோட் எழுதுவோம். அதை வந்து கம்பைலர் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணும். தென் JVM வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஆஃப்டர் த கிளாஸ் லோடர் இஸ் கோயிங் டு லோட் த கிளாஸ். Then linking will happen. Initialization of static variables will happen. Static variables initialization நடந்ததுக்கு அப்புறமா மெமரி அலோகேஷன் ஃபார் ஹீப் ஸ்டாக் எல்லாமே நடக்கும். தென் வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். வித் இன்டர்செப்டர், JIT கம்பைலர், கார்பேஜ் கலெக்டர் எல்லாமே இந்த ஃபேஸ்ல வந்து எக்ஸிக்யூஷன் ஃபேஸ்ல வரும். தென் வந்து மெயின் மெத்தட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் வாட் ஓவரால் how the JVM loads and executes the Java program. Then how does HashMap works internally? This is one of the repeated question. HashMap அப்படின்னா என்ன? We can say it is a data structure that is going to store data in a key value pair. ஓகேங்களா? Then HashMap வந்து which is going to use a hashing to store data and retrieve data efficiently. Okay. இன்டர்னலி அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னலி HashMap வந்து அரே ஆஃப் பக்கெட்ஸை யூஸ் பண்ணும். பிஃபோர் Java 8 it is using a linked list and after Java 8 linked list plus balanced tree யூஸ் பண்ணி it is using a buckets to store the data. இப்போ ஒரு டேட்டாவை நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹேஷ் கோடை ஃபர்ஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணும். ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஹேஷ் கோடுன்ற மெத்தட் வந்து கால் ஆகி ஹேஷ் கோடை கால்குலேட் பண்ணும். அதுக்கடுத்து ஹேஷ் கோட் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எந்த பக்கெட்ல நான் வந்து டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? தென் வாட் இட் வில் டூனா it will check the bucket whether it is empty or not. If it is empty, data will insert பண்ணும். If it is having one data already இருக்கு அப்படின்னா collision happen ஆகும். கொலிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கீக்கு சேம் இண்டெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கொலிஷன்னு சொல்லுவோம். இந்த கொலிஷனை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கொலிஷன் ஹேண்டில் பண்றதுக்காக தான் பிஃபோர் Java 8ல லிங்க்ட் லிஸ்டும் ஆஃப்டர் Java 8ல வந்து that red black tree which means linked list plus balanced tree நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ டேட்டா வந்து ரெண்டுமே சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா we are going to call the equals method கால் பண்ணிட்டு we will be going to insert the data. இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அது கூட இந்த டேட்டாவை நான் இன்சர்ட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? இப்போ ரிட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அதே மாதிரி ஹேஷ் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி பக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு லிஸ்டா டிராவர்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டாவை எடுப்போம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் இன்டர்னலி ஒர்க்கிங். ஸோ ஹேஷ் கோட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் how it is internally workingனா இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? Then the next question is what causes concurrent modification exception and how would you avoid it? Concurrent modification exception அப்படின்னா என்னன்னா which is going to occur when a collection is modified while it is being iterated. அதாவது ஐட்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா then you are going to get a concurrent modification exception. ஜாவா கலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து அரே லிஸ்ட் HashMapல எல்லாம் வந்து ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு which is going to
வாட் திஸ் ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா, இப்ப கலெக்ஷன்ல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் வந்து ஐட்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நடக்குது அப்படின்னா ஜேவிஎம் வந்து இமீடியட்டா எனக்கு எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணிடும். ஓகேங்களா, அதுதான் வந்து ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் ஐட்ரேட்டர். ஓகே, இது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும்னா, யூ ஆர் ஹேவிங் அ லிஸ்ட். ஓகே, அந்த லிஸ்ட்ல வந்து நீங்க ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு இஃப் I ஈக்குவல் டு 2ன்னு சொல்லி கொடுத்து லிஸ்ட்ல அந்த டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் டூயிங் சம் மாடிஃபிகேஷன் டியூரிங் த ஐட்ரேஷன், then you will be going to get a concurrent modification exception. இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐட்டரேட்டரை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். which means இப்போ என்னன்னா while it.has next iterator யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா then it is fine. இப்போ நீங்க வந்து லூப்பிங் கான்செப்ட்ல ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது if you are trying to do this changes you are getting concurrent modification exception. To avoid this you can use the iterator properly. Okay, and then வந்து நீங்க அப்படியே சிம்பிளா வந்து சேம் அரே லிஸ்ட்ல வந்து சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கு பதிலா you can have a copy of this. Okay, you can have a copy of this and அந்த லிஸ்ட்ல if you want you can add or remove whatever you can do that. And then வந்து we are having some copy on right array list அப்படின்லாம் இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்னா which is going to work on a copy of the array list, not the actual array list. ஓகேங்களா, then this is the way we can avoid it and this is the way where we are getting the concurrent modification exception. And the next question வந்து ரொம்ப 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 ரிப்பீட்டடா கேட்குற கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்களேன். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேப் அண்ட் ஃபிளாட் மேப்? மேப்னா என்ன, ஃபிளாட் மேப்னா என்ன? மேப்னா ஒரு இன்புட் எடுத்து ஒரு அவுட்புட் தான் எனக்கு கொடுக்கும். ஃபிளாட் மேப்னா ஒரு இன்புட் எடுத்து நிறைய அவுட்புட்ஸ் எனக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா, மேப் we can say it as a which is going to produce a nested structure. ஒன்று கொடுத்தா ஒன்று தான் கொடுக்கும். ஒரு இன்புட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்புட் தான் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசஸ் அ நெஸ்டட் ஸ்ட்ரக்சர். பட் ஃபிளாட் மேப் அப்படின்னா ஃபிளாட்டன்ஸ் தான் நெஸ்டட் ஸ்ட்ரக்சர். மேப் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், பட் ஃபிளாட் மேப் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் அ ஃபிளாட் ஸ்ட்ரீம். தென் வந்து யூஸ் கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாட் மேப் வந்து மேப் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை அதாவது ஈச் எலிமெண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபிளாட் மேப் வந்து ஃபிளாட்டன்ஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ வி கேன் சே மேப் is transforming each element into another element and flat map is going to transfer each element into multiple elements, then flattens them. ஓகேங்களா, this is what map and flat map means. நீங்க மேப்ல ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அவுட்புட் தான் வரும். பட் flat map அப்படி கிடையாது. it is a one to many mapping. okay, then how does internal iteration of streams work and what makes it faster than external iteration? This is the first time நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன். it is not a repeated but வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐட்டரேஷன் அப்படின்னா என்ன? நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும் எலிமெண்ட்ஸ்ல, கலெக்ஷன்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்ல ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா we will be going on iteration. கரெக்டா? எக்ஸ்டர்னல் ஐட்ரேஷனா என்ன? லிஸ்ட் எழுதுவோம், அதுக்கு அடுத்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் சம்திங் we are doing it in a manual control. அண்ட் சீக்வன்ஸாக தான் அது வந்து ரன் ஆகும். நான் தான் டிசைட் பண்ணும் ஹவு டு லூப் அண்ட் ஹவு டு ப்ராசஸ் இட். இதே ஐட்ரேஷன், இன்டர்னல் ஐட்ரேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் டாட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்து சிஸ் அவுட் ஆஃப் ஐன்னு கொடுக்குறேன்னா இது என்ன பண்ணும்னா JVM வந்து இந்த ஐட்ரேஷனை ஹேண்டில் பண்ணிக்கும். JVM handles the iteration. I need to say what to do, not how. எப்படி பண்ணணும் தான் நான் சொல்லுவேனே தவிர how to do நான் சொல்ல மாட்டேன். It is a declarative style. ஓகேங்களா, then we can say like externally அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஸ்ட்ரீமா கிரியேட் பண்ணுவேன். ஒரு கலெக்ஷனை நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். ஹியர் ஐட்ரேஷன் ஹேப்பன் ஆகலை. ஓகேங்களா, தென் வந்து எனக்கு தேவையான இன்டர்மீடியேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வேணும்னா அதையும் நான் பண்ணுவேன். ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து ஐட்ரேஷன் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் கால் பண்ணும்போது தான் இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரிகர் த எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ ஆக்சுவலி வி கேன் சே ஃபில்டர் ஃபுல் லிஸ்ட் பண்ணும், மேப்பும் ஃபுல் லிஸ்ட் பண்ணும், தென் பிரிண்ட் பண்ணும். ஸ்ட்ரீம்ஸ் வில் பி டூயிங் திஸ் ஆஸ் அ பைப்லைன் ப்ராசஸிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் the thing is நீங்க ஐட்ரேஷன்னா மேனுவலி பண்ணுவீங்க. பட் இன்டர்னல் ஐட்ரேஷன் ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அது இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேண்டில் பை JVM.
external iteration நான் பண்றதுக்கு பேரு imperative style and internal iteration is a declarative style. Performance வந்து external iterationல it is little slow, but internal iterationல it is faster and optimized. இப்போ external iteration parallelism is manually நம்ம பண்ணணும், internal iterationல it is automatic. கோடு காம்ப்ளெக்சிட்டி மேனுவல்னா நான் எழுதுறேன் கட்டிக்கு இட் இஸ் லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் தான், ஆனா வந்து இன்டர்னல் ஐட்ரேஷன் இஸ் லெஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. Then the next question is, what is the difference between synchronized lock and lock API? First, synchronized lock அப்படின்னா synchronizedன்ற keyword நான் யூஸ் பண்ணுவேன். Lock API அப்படின்னா we can say it as a interface, recurrent lock. ஓகேங்களா? flexibility synchronizedல அவ்வளோ இருக்காது, which is less flexible. ஆனா வந்து lock API which is more flexible. ஓகேங்களா? இந்த synchronize நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது the lock control வந்து manually synchronize அப்படிங்கும்போது automatically JVM is going to handle the lock control. ஓகே, இப்ப lock API படி பார்த்தீங்கன்னா we need to manually lock or unlock it. பட் சின்க்ரனைஸ்டுல அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. தட் லாக் API ஹாஸ் த அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ட்ரை லாக், ஃபேர்னஸ் எக்ஸெட்ரா நிறைய இருக்கு. பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சின்க்ரனைஸ்ட்ல மாடரேட் தான், பட் லாக் APIல பெட்டர் இன் ஹை கான்கரன்சி. ஓகே, ஸோ வி கேன் சே லைக் சின்க்ரனைஸ் அப்படின்றது ஒரு கீவேர்டு விச் இஸ் அ பில்ட் இன் கீவேர்டு யூஸ்டு ஃபார் த்ரெட் சேஃப்டி. ஒரே ஒரு த்ரெட் தான் அட் அ டைம்ல வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். லாக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்வயர் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகிக்கும். பட் லாக் API அப்படிங்கிறது ஜாவா 5ல இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இது வந்து இட் ஹாஸ் மோர் கண்ட்ரோல் ஓவர் த லாக்கிங் மெக்கானிசம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் வாட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சின்க்ரனைஸ்ட் அண்ட் லாக் API. Then the next question is, how ConcurrentHashMap achieve thread safety without locking the whole map? whole map-ஐயும் லாக் பண்ணாம எப்படி thread safety அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ConcurrentHashMap thread safety version is ConcurrentHashMap அப்படிங்கிறது HashMap-ஓட thread safe version. ஓகேங்களா? அதாவது which is going to allow multiple threads to read and write concurrently without locking the entire map. The question is also entire map lock பண்ணாம எப்படி ConcurrentHashMap வந்து thread safety achieve பண்ணுதுன்னு சொல்லுதான். The first thing is it is using a fine grained locking mechanism instead of locking the whole map. whole map-ஐயும் லாக் பண்ணாம fine grained locking mechanism தான் யூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? The thing is, old approach before Java 8ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, map is divided into multiple segments. Each segments acts like a single mini HashMap. இப்போ வந்து ஒரு 10 set of values இருக்கு HashMapலனா அதை நான் வந்து different set of பிரிச்சுக்கிறேன். அப்ப ஒவ்வொன்றும் மினி HashMap-ஆ பிஹேவ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இப்ப வந்து ஒரு த்ரெட் மாடிஃபை த டேட்டா இன் ஒன் செக்மெண்ட் அப்படின்னா lock only that segment, other segments remain unlocked. அந்த மினி HashMapல அந்த ஒரு HashMap மட்டும் லாக் பண்றேன், பேலன்ஸ் இருக்க HashMap நான் வந்து லாக் பண்ணல, it is unlocked. So result வந்து multiple thread can work in parallel and which is going to improve the performance. இப்போ Java 8ல வந்து நம்ம இந்த செக்மெண்ட் வைஸா பிரிக்கிறத remove பண்ணிட்டு it is introduced a better design which is CAS, compare and swap என்ற டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து initially it is used for insertion without locking, atomic operations and it is not requiring any lock. ஓகேங்களா? synchronized at bucket level அப்படின்னா whole map நான் வந்து lock பண்ணாம only at the bucket level. okay, lock is applied only on a specific bucket. very small locking and other buckets வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும். and then வந்து volatile variables னா என்ன, which is ensuring the visibility of variables, visibility of values across the threads. and then வந்து node level locking. okay, entire இதை வந்து நான் லாக் பண்ணாம I am going to lock the single bucket or node. ஓகேங்களா? this is how it is achieving the locking without whole map lock பண்ணாம only on the segments மட்டும் lock பண்ணி we are achieving the thread safety in ConcurrentHashMap. Then the next one is, how does Spring Boot auto configuration works internally? auto configuration basically என்ன, auto configuration we can say it is automatically configuring the
spring beans based on the dependencies available in the class path. ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் கொடுக்குற டிபெண்டன்சிஸை பேஸ் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு கான்ஃபிகர் த ஸ்ப்ரிங் பீன்ஸ். இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற அனடேஷன் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹோல்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் அனடேஷன்ஸ். என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன், எனேபிள் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் காம்பனன்ட் ஸ்கேன். ஓகேங்களா, ஹியர் இஸ் த ரியல் மேஜிக் ஸ்டார்ட்ஸ். எனேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்றது தான் கோர் என்ட்ரி பாயிண்ட். ஓகேங்களா, this annotation is going to trigger the automatic configuration which is internally using @import auto configuration input selector dot class. ஓகேங்களா, internally @enable auto configuration என்ன பண்ண போகுது, @import auto configuration import selector dot class ன்றத யூஸ் பண்ணிருக்கு, which is a heart of auto configuration. auto configuration import selector அப்படின்றது என்ன பண்ணும்னா, what this class is going to do is it is going to scan the configuration files and then வந்து if you are having this auto configuration classல meta inf spring factories auto configuration imports இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து enable auto configuration, dispatch servlet configuration, data source auto configurationலாம் இருக்குன்னா this are auto configuration classes. So auto configuration classes like example we can say configuration @on class dispatch servlet auto configuration இருக்குன்னா it will be going to have some logic inside it. So இதுக்கான auto configurationலாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா it is going to configure whatever things we want. So எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், application starts from spring boot application ன்றதுல it is going to have an internal annotation called as enable auto configuration, and enable auto configuration la auto configuration input selector class வந்து involve ஆயிடுக்கு. It reads the automatic configuration classes from the spring factories or import files, and each class ஓட auto configurationsக்கு ஏதாச்சும் கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது எல்லாம் பார்த்து it is going to if the condition matches the bean is getting created and application context is ready to use. Okay, this is what internally auto configuration வந்து எப்படி work ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. Then what is the difference between component, service and repository? This is also one of the repeated question, but it is very easy. @component அப்படின்றது which is a generic, இதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் பிஹேவியரும் கிடையாது, பட் எல்லாமே வந்து பீன் கிரியேஷனுக்காக யூஸ் பண்றதுதான். @service அப்படின்றது நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா சர்வீஸ் லேயர்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் வந்து repositoryன்றது நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா repository layer, which means data access layerல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து யூஸ் பண்றதோட மெயின் ஃபீச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸெப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இதோட மெயின் ஃபீச்சர். ஓகே, @component இந்த மூணுமே @component அதுக்கடுத்து சர்வீஸ், ரெப்போசிட்டரி இந்த மூணுமே வந்து ஸ்டீரியோடைப் அனோடேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த ஸ்டீரியோடைப் அனோடேஷன்ஸ்ல @component we can say it as a base annotation. அந்த பேஸ் அனோடேஷன் இப்ப service and repository we can say as a specialization of that @component. Okay, internally நீங்க வந்து @component ன்னு சொன்னாலும் சரி, whatever, all three behave the same in creating a bean. ஓகே, ஆனா வந்து சம் டிஃப்ரெண்ட் லைக் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. இப்போ @componentனா we can say spring managed beans, generic annotation. Serviceனா we can say it is used for an business logic. ஓகேங்களா, அப்ப நம்ம வந்து @serviceக்கும் காம்பனண்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா it provides a semantic meaning and tells other developer that it is a business logic. This class contains a business logic. Repository அப்படின்றது which is used on a data access layer. இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா it is going to convert any whatever ஏதாச்சும் எக்ஸெப்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா it is going to convert it into spring SQL exception வருதுன்னா அதை வந்து spring data access exception convert பண்ணும், which is making the exception handling consistent. Okay, that is what the difference between these three. மூணுமே வந்து stereotype annotations, but component the base. Service we will be using it as a for business logic, and repository வந்து database கூட interact பண்றதுக்காக. And another thing is @repository provides an additional feature like exception translation. Okay, then the another question is
How does service registry work in microservices architecture? Okay. Microservice architectureல service registry like Eureka or Consul எப்படி work ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first service registryனா என்ன? Which is a centralized server that is going to maintain a list of available microservices and their instances. கரெக்ட்டுங்களா? என்னென்ன microservices இருக்கு, அதோட போர்ட் என்ன, அதெல்லாமே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுதான் வந்து service registry. Service registryனா எல்லா சர்வீசஸையும் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு centralized ஏரியா. ஓகே. இது எதுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, இப்ப சர்வீஸ் ஏ வந்து சர்வீஸ் பி கால் பண்ணுது. இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் சர்வீஸ் பி, ஓகே, ஐ மீன் ஐபிஓ போர்ட்டோ ஏதோ ஒன்று சர்வீஸ் பில சேஞ்ச் ஆயிடுக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டரை வச்சு அந்த சர்வீஸை நான் கிராக் பண்ணி அந்த அந்த இஷ்யூவை நான் வந்து சால்வ் பண்ணுவேன். இதுல வந்து பாப்புலரான ரெஜிஸ்டர்ஸ் எது எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெட்ஃபிளிக்ஸ், யுரேகா சர்வர், ஜூ கீப்பர் அண்ட் கன்சோல், இது எல்லாமே தான் இருக்கு. நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் யுரேகா. ஓகே, யுரேகா வந்து we can say like 3 components. ஒன்னு ப்ரொவைடர், ஒன்னு கன்சியூமர் அண்ட் தென் வந்து சர்வீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி, யுரேகா ஆர் கன்சோல். இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும். when a microservice starts, what internally it will happen, it will send request to Eureka server. It is going to include a service name, IP address, port and health details. And then வந்து heartbeat mechanism, which means each service sends a heartbeat periodically. Okay, default வந்து every 30 seconds it is going to send like I'm alive அப்படின்னு சொல்லி every 30 seconds it is going to send. Then failure detection means if the heartbeat is missed, after sometimes the service is marked as down and we will be removing it from the registry. It's it prevents the routing to dead services. Okay, then service discovery. So service discovery now, when a service is going to call service B, internally client contacts the registry and get the list of instances. Okay, and then வந்து load balancing. Load balancing na, இப்போ ஒரு instance வந்து pick பண்ணி we will be going to, client is going to pick one instance and வந்து round robin, random or load based, whatever. Based on this, it is the client is going to pick the instance. And வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we are going to use ribbon, cloud, spring cloud load balancer இப்போ நியூவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So internally Eureka architecture எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, Eureka server means enable Eureka server. This maintains a registry. If it is a client means enable Eureka client. Registers plus discover services. Okay. This is something self-preservation mode, which means if many services stop sending the heartbeat, Eureka does not remove them immediately. Why அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to prevent accidental mass deletion during the network failures. Okay, this is what Eureka server is working on. Then explain about circuit breaker and how it prevents microservices histories or resilience for J. Circuit breaker அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது என்னது, we know that இப்போ ஒரு சர்வீஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என் ஹோல் சிஸ்டமும் வந்து ஃபெயில் ஆகாம என்னோட ஃபெயிலியரை நான் வந்து ஃபால் பேக் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, it is going to have 3 states, open, closed, half open, which is going to provide a fault tolerance. Then வந்து it is going to detect fast failure, fallback mechanism நம்ம எழுதுவோம். So the thing is, என்னோட whole applicationையும் நான் வந்து fail பண்ண விடக்கூடாது. I want if any of the service is failing, I want that to route to any fallback logic. That is what circuit breaker is doing. And another question is, productionல நீங்க ஏதாச்சும் issue solve பண்ணிருக்கீங்களா based on the performance or concurrency or service down? இப்போ அதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா what steps do you take? This is something like a scenario based question. ஓகேங்களா, இப்போ the answer for this question is, you need to say if yes, you can say it as yes. If no, most are knownன்றதை தாண்டி you try to answer something. Okay, இப்போ வந்து first என்ன கேட்டிருக்காங்க, நீங்க வந்து ஏதாச்சும் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸோ கன்கரன்சியோ சர்வீஸ் டவுன்னாலேயோ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூ வந்திருந்தா நீங்க எப்படி ரெசால்வ் பண்ணிருப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் சே லைக் இன் ஒன் ஆஃப் மை ப்ராஜெக்ட்ஸ் வி ஃபேஸ்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூ வேர் மைக்ரோசர்வீஸ் வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஹை லேட்டன்சி அண்ட் அக்கேஷனல் டவுன் டைம் டியூரிங் பீக் டிராஃபிக். So API response time went from 200 millisecond to 5 to 6 seconds.
Some requests were timing out, CPQ usage was very high. இப்போ என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டு ஐடென்டிஃபை த ரூட் காஸ் அண்ட் ரீஸ்டோர் த சிஸ்டம் ஸ்டெபிலிட்டி வித்வுட் டவுன் டைம். ஸோ இதுக்கு நான் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் டூயிங் மானிட்டரிங் அலர்ட் அண்ட் அலர்ட் அனாலிசிஸ் யூசிங் ஏபிஎம் டூல்ஸ் ஆர் கிபானா. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் வந்து நான் த்ரெட் டம்ப் அனலைஸ் பண்ணேன், கோட் லெவலில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணேன், தென் வந்து ஃபிக்ஸ் அப்ளை பண்ணேன் ஃபார் கன்கரன்சி ஆப்டிமைசேஷன், ரெடியூஸ்டு லாக் ஸ்கோப் சம்திங். அப்புறம் வந்து டேட்டா பேஸில் பாட்டில் நெக் ஃபிக்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பண்ணேன். விச் மீன்ஸ் இஸ் தேர் எனி queries ஆர் பிகமிங் ஸ்லோ பேஸ்ட் ஆன் வித்தவுட் இண்டெக்ஸிங், ஸோ ஐ வில் டூ தட் ஆல்சோ. தென் கேஷிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன், ஐ இம்ப்ளிமெண்டட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ், load testing பண்ணி after that I fixed it. Like that you need to mention it. ஓகேங்களா? This is a question asked in Tech Mahindra for 3+ years of experienced candidates. I hope வந்து இந்த question வந்து ரொம்ப ஈஸியான set of questions இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay, so that is what about today's video, and I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். if it's so மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ், ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு அண்ட் தென் நிறைய ஜாவா, ஸ்ப்ரிங் பூட், மைக்ரோ சர்வீஸ் கான்செப்ட் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். if you want you can check it out that also. Thank you so much for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.